ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. Okay, Kavya, can you chant Maheshwar Sutrani? ఓకే మా. ఆ ఈ ఉ న్ రు రు కృ ఏ ఏ ఓ ఇంగ్ ఐ ఐ ఐ ఔచ హయవరద నన్న జమగడ జమ జమంగణనం జ్ఞబజ గడదబశ జబగడదశ ఖ ప చ ట థ చట తపవ ఖపాయ ష స సార హ ల. We have to chant in different way. A, E, U, that end of the letter, Nakara we should not pronounce completely. I, Un, R, Luk, A, Wong, I, Ouch, Haya, Varat, Lung, Nyamanganam, Dhabhai, Ghadadhash, Jabagadash, Kha, Cha, Tha, Chatatau, Kapai, Shashasar, Hal, iti. ఓకే మా. Etani Maheshwara Sutrani. In this way, we have to chant practice more. Jaya, ఓకే మా. Uchcharana Sthanani. అకుహ విసర్జనీయానాం కంఠః ఇచు యశానాం తాలు Jaya, you said? లుటు రసానాం అమ్మ అమ్మ Continue. అమ్మ ఇవి అమ్మ అక్షరాలు నాకు కనిపించవమ్మా ఈ ఫోన్ లోవి నేను రాసి పెట్టుకున్నానమ్మ బుక్ లో. You chant whichever way. ఓకే అమ్మ. రుటు రసానాం మూర్ధ లుతు రసానాం దంతాః ఉపపద్మానీయానాం ఔష్టః Upopadmaniyanamoshtau. ఉపపద్మానీయానాం ఔష్టౌ Aushtau kadu. Upopadmaniyanamoshtau. ఓష్టౌ ఓష్టౌ ఉపపద్మానీయానాం ఓష్టౌ. Don't split in between shlokas or all these sutras and all. However, I say you should repeat. Upopadmaniyanamoshtau. ఉపపద్మానీయానాం ఓష్టౌ. Why you are splitting after makara? Moshtau. Upopadmaniyanamoshtau. See, when I am saying, you have to listen properly, everybody. I am not saying to one person. Shravanam is very important.
After saying 3-4 times also, why you are repeating? Because you are not listening properly. That is the Shravana dosha. Okay, chant. ఓకే అమ్మ. ఊపు పద్ ఊపు పద్మానియానాం ఔష్టౌ ఏ ఏదైతో కంఠతాలు ఓ దౌతో కంఠోష్టం వకారస్య దంతోష్టం నాసికానుస్వరస్య. Okay. Next, Anusha, chant the same. అకుహ విసర్జనీయానాం కంఠః ఇచుయశానాం తాలు ఋటురసానాం మూర్ధో Mudha. తులసానాం మూర్ధా లుతురసానాం దంతాః ఉపూపద్మానీయమూష్టౌ న్యమంగననాం నాసిక ఉపూపద్మానీయానామూష్టౌ న్యమంగననాం నాసికా చ ఏదౌతౌః కంఠతాలు. You are missing some letters in between. Chant slowly. Chant properly. యమంగణనానాం నాసికా చ ఏదౌతౌః కంఠతాలు ఓదౌతౌః కంఠోష్టం Edaitoho. Odautoho. Edaitoho kanthatalu. Odautoho kanthostham. కారస్య దంతోష్టం జిహ్వామూలస్య జిహ్వామూలం నాసికానుస్వారస్య. We are in the second Sanskrit. We have to make Sanskrit words. We finished until 4, right? Fifth one. Okay. Who wants to say in Sanskrit? Fifth one. Rama likhta hai. Shirisha ji. रामः लिखति. रामः लिखति. Yes. Next, sixth one. In Shivanand ji. मनुष्यः हसति. Next, Kavya. Seventh one. राजा यह आता है. In Sanskrit. You need Telugu Vakya? సరే మా. రాజన్ రాజు ఇక్కడికి వస్తున్నాడు. రాజు ఎత్ర అగచ్చామి. Raja. What is the Sanskrit word? Rnupa. Which vibhakti should come here? Agachami. Shashti vibhakti amma. No, Rajaha, Nrupaha, Prathama vibhakti, Ekavachanam. Nrupaha. Raja Prathama vibhakti Ekavachanam. Not Raja. Raja is in the word. Nrupaha.
नृपः नृपः अत्र आगच्छति. आगच्छामि नृपः अत्र आगच्छामि We did not studied agachami and all. Only we studied agachati. ఓకే మా See, only thing we have to remember in this grantha, it is very simple. Whatever is explained in this chapter, that is going to be asking. No other things, and which we did not studied, it won't ask any. Not in this grantha, in any grantha which we have not studied so far, then they will not ask the question. ఓకే మా Rupaha atra agachati. Next, Anusha. रामः विद्यालयं गच्छति Next, Vijayaji. भवान् तत्र गच्छति Bhavan, whenever it comes, we have to use only Prathama Purusha alone. We should not use, though Bhavan is the Madhyama Purusha, but we should not use Madhyama Purusha. We should always use Prathama Purusha only. Bhavan Tatra Gachati. Purnaji, can we not use bhavati? Yes, Bhavati also we can use, but here we did not know the intention of the Vakya, whether it is Strilinga or Pullinga. So if we use Pullinga, Bhavan Tatra Gachati. If we want to use Strilinga, Bhavati Tatra Gachati. Is it clear? Yes, Purnaji. So these are the confusions will come in when we look at in Hindi. So in Hindi, for Pullinga and Strilinga, up word they use. So we don't know whether it is Strilinga or Pullinga. We can take either way or we can take both. Okay, Shirisha ji, last one. मनुष्य कहाँ जाता है? सः मनुष्यः कुत्र गच्छति? Yes. Next, Jaya. అమ్మా ఇది హిందీ నాకు రాదమ్మా. వాళ్ళిద్దరూ నవ్వుతున్నారు సంస్కృతంలో. దే బోత్ ఆర్ లాఫింగ్. తౌ హసతః. తౌ హసతః. ఓకే, శివానంద్ జీ. तौ कुत्र गच्छति गच्छतः तौ कुत्र गच्छतः తౌ కుత్ర గచ్చతః. ఎస్. కావ్య, ఆ ఇద్దరు మనుషులు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. both manushas are coming here. అమ్మ కనిపించట్లేదమ్మా ఆ ఇద్దరు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. వయం అత్ర ఆగచ్చతి. అనుష. तौ नरौ अत्र आगच्छतः విజయాజీ. तौ मनुष्यः अत्र आगच्छतः. Yes. Tau manushyaha. Tau means both. They both. Manushyaha. Manushyau, not manushyaha. Manushyahu, right? Tau manushyahu
atra agachatah. So in this vakya, నరవ్ అనకూడదు huh? నరవ్ అనకూడదమ్మా Naraha Manushaha. Yes. Okay. What did you say? తౌ నరవ్ అత్రాగచ్చతః అని కూడా అనొచ్చారమ్మా లేదు Yes, yes, yes. Yes, Naro is also correct. In this Vakya, Tau and Manushyav are Narau. So, whatever is the Kartas, Vachana and Linga, that should be pronoun. Pronoun should be the same Vachana and same Linga. Manushyav is the Karta here. Manushyav is Prathama Vibhakti Dvivachanam. Tau also should be Prathama Vibhakti and Dvivachanam. So, but Sarvanama Shabda should be the same as Karta. Same Vachana, same Vibhakti. Is this point clear? Yes, అమ్మా. Okay, next one. Shivananji. वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं। ये दोनों 14th one. दो 14th one is there. 14th one is there. Okay. दो राजा वहाँ जा रहे हैं। दो means अतः राजा तौ राजौ तत्र गच्छतः। Shirishaji. तौ नृपौ तत्र गच्छतः Yes. Raja Shabda is not the Akaranta Pullinga. Rajnya Shabda is Rajan Shabda is there. If we take Rajan Shabda, then Prathama Vibhakti Ekavachanam Rajnyaha will come. That we did not see. For Raja Shabda in this chapter we saw Nrupaha. So we can use simply in Nrupaha Nrupau. So Tau Nrupau Tatra Gacchataha. Okay. Next, next 15th one. Who wants to try? Little bit big sentence. Yes, try. तौ यत्र गच्छतः तत्र हसतः Anusha. నెక్స్ట్ దాన్ని Same one. తౌ ఎత్ర గచ్చతః తత్ర హసతః Tau yatra gacchataha tatra hasataha. It's correct, but I still ask again. Next. Okay, Shirisha ji. दोनों आते हैं आप दोनों आते हैं. Is it भवन्त्यौ आगच्छतः We can use tau also. Okay. Because It says aap, right? Yes. Instead of So- aap, we are using bhavantau. Not bhavantyau.
Bhavantau. If it is Strilinga, Bhavatyau. If it is Pullinga, Bhavantau. Bhavatyau Hmm. agachatah. Tau Bhavatyau agachatah. Okay. తౌ కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలమ్మా. అంటే ఆల్రెడీ ఆప్దాను అంటే రెండోని వస్తుంది కదా, యువతను వస్తుంది కదా భవంత్య అంటే. తౌ అనేది కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలమ్మా. Based on the sentence, here, we can use. If we want to make it clear, then we can use the Sarvanama Shabda. Based on the Vakya, it will be. आप दोनों आते हैं. Yeah, here tau is not required. Sorry. Thank you. Bhavantau agachatah. Next. वे सब यहाँ आते हैं. వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వస్తున్నారు. జయ. ते ते गच्छन्ति. ते గచ్చంతి అమ్మ. ఆగచ్చంతి వస్తున్నారు. ఓకే. విజయాజీ. ते అత్ర ఆగచ్చంతి అమ్మ. When I call someone, you should not answer. You all are attending Swamiji's class or not? Didn't Swamiji mention all these things? Vijayaji. ते अत्र आगच्छन्ति. Te atra agachanti. Okay. Next. Shivananji. सब बालक विद्यालय को जा रहे हैं. लाइक सर्वत्र बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति. Sab balak means all children or all boys. Okay, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति. Sab balak. बालकाः बालकौ विद्यालयं गच्छन्ति. Yes. So here sub is, they used sub. So we can say te balakaha. All, they all. Yeah, balakaha is enough. ते बालकाः. Balakaha is enough. No, balakaha is enough. Okay. Next one. Shirishaji. 。  . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 。 。 . 。 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 .
मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? ते मनुष्यः कुत्र गच्छन्ति? Is it ते मनुष्याः? मनुष्याः कुत्र गच्छन्ति? Yes, manushyah kutra gachanti. Yes. Next, Anusha. भवन्ताः पठन्ति Hmm. भवताः पठन्ति Bhavataha. Vijayaji. भवन्ताः पठन्ति Shivananji. भवान् भवान् द्विवचन लेख भवन्तौ पठन्ति Sub. Sub means all, right? बहुवचन बहुवचन Bahuvachana. What is the Bahuvachana form? Shirishaji. भवत्यः ते पठन्ति? Yes. Bhavatyah patanti. Te is not required. Te is not required. If it is Pullinga, भवन्तः yes. Bhavantaha patanti. Yes. Now, these are mistakes. We have to correct it. Jaya, first one. Rama Vidyalaya Gachati. What is the correct sentence? Ramah Vidyalaya Gachati. Kavya, same sentence. रामः विद्यालये गच्छति नाम No, the Rama Vidyalaya Gachati sentence is wrong. What is the correct sentence? राम विद्यालयं गच्छति Next, Anusha. रामः विद्यालयं गच्छति Yes, Ramaha Vidyalayam Gachati. Shivananji, Bhavan Tatra Gachanti. Can you correct this Vakya? भवान् तत्र गच्छतः Bhavan Tatra Gachatah. Shirishaji, same Vakya. ಇನ್ನೊಂದು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ದ್ವಿವಚನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭವತಃ ಭವನ್ Okay, what is your question? Shivananji? that bhavan the bhavan that I don't remember bhavatah Okay. Bhavan, Bhavantau, Bhavantah. Prathama
Bhavat is the shabda. Bhavat. Takara or dakaranta pullinga shabda. Bhavan pratama vibhakti ekavachanam. Bhavantau prathama vibhakti dvivachanam. Bhavantaha bahuvachanam. Okay. So Bhavan Tatra Gacchati. Bhavan tatra gacchati. So for strilinga, bhavati dirgha. Bhavati, bhavatyau, bhavatyaha. This is the forms. Bhavati, bhavatyau, bhavatyaha. Okay, Okay. next is Shri. मनुष्यौ आगच्छतः Right. Next, Vijayaji. यत्र गच्छति तत्र हसति Or yatra gacchataha tatra hasataha. Or yatra gacchanti tatra hasanti. Whichever way we can say. Next, Jaya, last one. बालकाः विद्यालयं गच्छति बालकाः बालकः विद्यालयं गच्छति अम्मा बालकः विद्यालयं गच्छति. Or balakaha vidyalayam gacchanti. Either way we can say. So if there is wrong in this, then we have to correct and we have to tell the rule why it is like this. So first one is saha pathanti. Who wants to correct this? सः पठति Saha patati. Why it is saha patati? सः इस् प्रथम विभक्ति एकवचनं पठति आल्सो प्रथम पुरुषे एकवचनं Vachana and Purusha should be same as karta. Whatever is the karta's vachana and purusha, it should be same as kriya pada. Okay. Tau likhati. Oh, sorry, I already answered. but it is tau Okay. likhataha, right? Tau likhataha. Right. Yes, tau likhataha. What is the niyama? The first one where the karta and kriya's vachana should be the same. Vachana and purusha, the vachana purusha should be the same. vachana purusha should be the same. Okay. Next, Shivananji. Te agacchati. Te agachanti. Te is Prathama Vibhakti Bahuvachana. Agacchati is Prathama Vibhakti Ekavachana that we have to convert to Bahuvachana. Agachanti. It is not Prathama Vibhakti. Prathama Purusha, third person. Okay. Prathama Purusha. Te is third person. That's why we are using agachanti as third person. When we say bhavati, bhavataha, bhavanti, these belongs to Prathama Purusha. Prathama Purusha means third person. So here te is third person. That's why we are using Prathama Purusha. Agachanti. Bahuvachanam. Okay. Te agachanti. Te agachanti.
Kavya, can you try Bhavan Pathanti? Bhavan patati. Yes, good. Jaya, Bhavati Hasataha. భవతి హసతి అమ్మ. Bhavati Hasati. Yes. Next, Anusha. Ishwaraha Bhavanti. ఈశ్వరః భవతి. Next, Vijayaji. Naraha Pathati. నరాః పఠంతి. Next, Irishaji. Narau Agachanti. नरौ आगच्छतः. Next, Shivananji. Vidyalayah Gachati. विद्यालयः गच्छति. विद्यालयः गच्छति is correct now. विद्यालयः गच्छति. Correct. Vidyalaya always will be in karma. Karta will be someone. Right? Okay. विद्यालयं गच्छति. Vidyalayam Gachati. Drupa Gachati. What is the correct form? Kavya? Nupah gachati ma. Gachati. Next, Jaya. Drupa Gachanti. నృపాః గచ్చంతి అమ్మ. Okay. Anusha? బాలకౌ హసతః. Next, Vijayaji. నరాః హసంతి. So we finished first chapter. Now we will read little bit Tika. Where we stopped yesterday. Pratyak Chaitanya Bhinno. We stopped there. Okay, Shirisha ji. Read the next one. We finished that, right? So that Vidya Pranipatena. That one? No, Vandanat. We did not do that. Yasya Vandanat. Vandanat. Prahya prashay. Ye prashaya. Prahva Prashraya Sevanat. Prahva prashya sevanat. That Is there any in that? the Vandanat.
Vandanat, is it Vapadantasya? Vandanat. Which sutra? Takara? Is it Anuswarasya Yai Parasavarna? Sutra. Avasane. Vavasane Sutra. Can you hear me now? Hari Om. Can you hear Yes, me? yes. Vandanat is Vavasane. Yeah, avasane pare char pratyayah bhavati. So when the avasane means at the end. At the end, if there is jal pratyahara, then that jal will change into char. Char means kachata tapa. So that the will change into ta. Vandanad. Dakara will change into takara by Vavasane. Shivananji, did I explain this sutra? Vavasane? Yes, Amma. Before that also one sutra was explained. Vavasane, and before that one more sutra was explained. Okay, okay. Huh. Vandanad, then da will change to da. That da first remains like that. Something it was told. Vavasane. That. Yes, yes. Okay. Okay, Vandanati. In this one more sutra is there. Anyone can try? Nakara. Anuswara changed into Nakara. By which sutra? Anuswarasya Yai Parasavarna, right? Yes. Yes. Vandanat. Prahva Prashraya Sevanat. This is also same Takara. Vavasane. Okay. We'll see next word in next class. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Hari Om.